Vana veZimbabwe tinoti kaziwai mangwanani ano. Tiri kupfuurira mberi nekubata zvinotibata munyika yedu yeZimbabwe. Takarapanura kurumurwa kwematare, tichitaura isusu kuti matare akabarwa 1980 ayaruka dzandumure. Mupolitics ndumure dzinofana kurumurwa. Tikataura tichiti basa rana mai Women's League, nokuti ndo vane ofisi inoshandira ndumure, inotungamira dzimwe ndumure, inonzi Prime Minister. Kureva kuti Women's League inofana kuita kuprepare cardinal appeal to the presidium of our state triumvirates, to office ya second vice political matron of Zimbabwe House, Zimbare Mabwe, ichivhurwa nokuti yakambovharwa pakaita maskirmishes pakazopindira ndaza yamukwati to restore legacy. Saka after restoration of legacy, takataura kuti there is need for the restoration of Shekinah glory, which starts with the restoring kitchen yenyika. Kitchen yenyika iri mundaza yevakunda venyika ndo vene veZambara, vene vekicheni, mandowo machembere, zvichingorevera bedzi kuti Zimbabwe nyika yemachembere. Zambara renyika riri mundaza yevakunda kumazowe saizvozvo. Kataura tikati political matron with chimurenga credentials, anobva pandaza yana Manzou, nokuti Manzou ndo pakabva zita rekuti Mazowe, kubva paManzou river to Mazowe river. Saka Mazowe is corruption for Manzou. Ndaza yana Manzou ndo inochengera sungano yakabare nyika, sungano yatakati after caucus meeting with Oceanic Leviathan Chihera. Pama-caucus meetings ari aquatic akaitwa muregion yeMazowe atinoti Manzou, ndo pakabva pa-instigate kwa this liberation struggle, which was to be codenamed Chimurenga after Chihera Murenga. Chihera is of our Leviathan and Murenga is of our behemoth in our Afro-Asianic jihad. Kati nyika yakaiswa kumachembere nokuti ndo varirtiri vemweya, rushanga nhau dzerushanga, sikiro rematare rikaiswa kumadzibaba nokuti ndo vachengeri verupavo rwedu, that rupavo our identity. Uzoreva kuti our state is constituted around a national soul. Our country as well is constituted around our national spirit. Our national spirit is Chihera Leviathan, and our national soul is Murenga Behemoth. Takataura zvese izvozvo pakuinteracta with the nature of our priesthood, our Shekinah priesthood, pa Murenga priesthood evolution. Takataura zvese ma-dispensations akaita precede a dispensation of the Holy Spirit, ino ine yatinoti total emancipation, which comes after cardinal independence of 1980. Tikaita outline schedule, cardinal schedule ye-atonement weeks, the 7 atonement weeks, 5 of which ndo dziri kupera 2030 as our cardinal cut-off time. Saka yangowana yerumutsiridzo nokuti pandaza yavakunda ndo pane mazambara ematare ese mukudzorerwa kwezvinoera muZimbabwe kuti isuwo tigoera. Zvoreva kuti hakuna dare rinogarwa kuState House risina vakunda, kunyangwe mumamisha tete vakakosha. Saka tete venyika vakanga vaine ofisi yavo, munomuziva tete Manzou of the Mugare clan, tete Joyce, tete venyika ndiye aimhanya pane zvinenge zvachemedza machembere, aenda kusikiro rematare kunana baba, otumwa kuti zvino zvogadziriswa sei
omhanyazve achienda kudende maro rechimurenga achiudzwa zvekuita, vana baba vachiprovida for the tinoti budget through Gambiza, which is our cardinal bed of economic fortune or a cardinal bed of state. Saka vana mai rava basa renyu rekukumbira ofisi ya a political matron to the rank of vice president, a second vice president, anenge ari from the Shekinah Motherhood protocol ari general wa first lady of state, kureva kuti vanofambidzana ndo vanenge vachichengera rukuvhute rwenyika nenhova yenyika. Saka mukunga vakumbira ofisi ya political matron with chimurenga celebrated credentials, ofisi iyoyo zvoreva kuti takutodzora zvakare prime minister, nokuti prime minister ndiyo ndumure yemachembere inomhanya ichiona kuti vamwe dzimwe ndumure dziri kuitei, yatinoti cabinet, ndiye anosupervisa cabinet, are accountable to the government, with the government is accountable to the state. Zvoreva kuti government from 1987 yakanga iri mumbereko yestate. Saka government yakufanira kubviswa mumbereko yestate yorumurwa, yatinoti administrative independence. Zorevera kuti tinenge taadopta Christian template kana kuti cardinal template of 1979, which had the Senate, Parliament, Cabinet, Prime Minister and Presidium, with our Presidium coming out of state fortresses as rulers, not leaders, rulers of leaders. So every leader in the category of politics, category of religion, category of tradition, and will be ruled by the Presidium, is chosen and promoted by our triune state fortresses, political fortress of our political triumvirate, traditional fortress of our traditional triumvirate, and religious fortress of our religious triumvirate. We have since interacted with the threesome of these triumvirates through our symbiotic priesthood. Ndo mhaka taitaura naMukomadhagi kunyanga uko. Mukomadhagi, you are not a politician, you represent our Nyangani Tangwe na Shekinah priesthood, which is political priesthood yakaitwa presided over by Sekuru Tangwena wakare kunyafaro huko. Saka instead of political contestations, Mukomadhagi anofanira kunga achitoita advocate for the restoration of Shekinah glory, political glory, traditional glory, and religious glory. Religious triumvirate is a newborn baby after treaties as succeeding Johann Masowe concession after configurations in Chief Nyamweda's scroll with Newanje as presiding over. Then from there we had the New Testament treaty as ratified at Mount Nyota under Chief Negomo of Chief Nagamba Negomo lineage. Then we had our State House at Manyani as representing Great Zimbabwe parameters. Then from there we now would instruct our generals of 7 cardinal stars. We remember we said 7 cardinal stars constitutes our atonement special purpose vehicle. That atonement special purpose vehicle would then establish atonement chamber as a soft landing for politicians, traditional chiefs, and religious clergy. That is the setup. But anyway, I am appealing to our Women's League of our cardinal part of state progenitors,
Like I said previously, you already know when I talk of a cardinal part of state progenitors, I will be referring to ZANU-PF as in custody of our atonement regalia and atonement depictions to be used in our atonement chamber circuits, both the traditional chamber circuit, religious chamber circuit, and political chamber circuit. Like I said, with the traditional chamber circuit, the threesome. Then, as represented by Chiera, Gambiza, and Manzou. Needless to say much, the bottom line here is we now need to win takufana kurumura government yorana independently, yet not administrative independence. Political independence must then be enjoyed by the presidium, which must not be contested, because contesting the presidium is tantamount to forcing the spirit to contest its soul, which is abomination by any language. So yeah, wana maini ndo basa ratiri kukumbira kwamuri nyika iyi ndeyenyu, Women's League. Saka nyika iyi zvairi yenyu, you need a ruler wechikadzi anogara pamwe chete nemarulers edu echirume, kureva kuti ruler wedu as commander in chief of magenerals ese, regardless of which stable, political, traditional, and religious stables. Because we have got traditional generals, we have got religious generals, and political generals. Both of them, their commander-in-chief remains the head of state and government. Head of state and government in the sense of being a ruler, not a leader. A leader confines himself in government parameters, which is the cabinet and parliament, then councils. This is our Christian template, which we are selling to you, Zimbabweans. We once had it, but unfortunately, 1980 we had no Zimbabwean as yet. So we used our statesmen, one as the prime minister and the other one as president, but it failed along the way. 1987, we had to take government up to the state. Then our head of state was to be head of state and government, abolishing the office of prime minister. But anyway, like I said, the office of prime minister reports to our Shekinah motherhood matriarch and Chimurenga political matron, whose office is to the rank of vice president. Office yaamai mujuru inofana kudzorwa, nekuti office yaamai mujuru takaikoshera ndi prime minister anenge achiona vamwe vana kuti vari kushanda sei mumunda unonzi Zimbabwe in developing our country through devolution. Saka wana mama wangu Women's League ZANU-PF ndo nyaya yangu, and yandiri kukumbira ofisi ya political matron ikasadzorwa, mama vanodzungaira first lady of state havana anenge achivachengera, nekuti vana amai hamuchengerwi nemachinda echirume, munochengerwa nemachinda echikadzi. Saka we also have Chimurenga generals vane ma-celebrated credentials vari madzimai, but tinoshandisa ndaza manje, kana ndaza dzinozivikanwa sendaza dzinotipa vakunda wenyika in political stables, indaza yana Manzou. Saka ofisi yedu inodyidzana nana Chiera na Gambiza, office ya Manzou ndio inoita take up the post of second vice president as a political matron with the celebrated Chimurenga credentials. Then itine office ya Gambiza inenge ya office inoita sustain our gross domestic product, ndio ino sustain economy yedu. Gambiza ndiye ari represented neshiri yenyika inowanikwa ichibhururuka pamwe chete nemusamaria wambuya nehanda. Chiera ndiye anochengera zambarare rinotipinza kusikiro rematare, kureva kuti Chiera ane basa rake kumatare erushanga
manzou anenge achipindawo papresidium satete venyika kana kuti mukunda wenyika as regards to politics. Then tinenge tina Gambiza semukotsveri wenyika anokotsvera gross domestic product, which is our economy, and ndo mamirire azvinenge zvakaita. Saka mukotsveri wenyika haagoni kukotsvera nyika iri kuzvidza machembere. Saka machembere, you can now stand up, ana amai, Women's League, you can now stand up and claim your office for the presidency as regards to second vice, as a political matron with celebrated Chimurenga credentials. But like I said, she has to come from the lineage of Manzou, wana Mazowe ndo mamirira azvakaita. Tatenda hangu, tatenda vana amai, ndaombera dare.